Itu video last year untuk form 4 last year. Okay, learning area 5.0, metabolism and enzymes. So here I put one, nak kata apa, diagram ke apa ni, cartoon. Okay, awak tengok dulu. So dia punya, kat sini dia punya ayat dia, you are the substrate to my enzyme and nothing could ever denature us. Okay, maybe awak tak faham sangat ayat ni sebab kita baru nak masuk chapter about enzyme. But new term in our new topic or chapter, first is substrate. Saya tak boleh highlight. Substrate, second is enzyme, and third is denature. Okay, substrate, enzyme, and denature. Okay, after this we will look at these terms. So ini untuk introduction dulu. Okay, what is metabolism 5.1? You can refer to your textbook. All the notes same with textbook punya notes. Teacher memang buat nota daripada textbook. Memang tak guna reference book. Okay, all chemical reactions in living organisms. Semua apa-apa yang berlaku dalam badan kita, called chemical reactions, we call it as metabolism. And example, male has higher metabolism rate than female. Lelaki, dia punya metabolism rate is higher. That's why they need more energy than female. Okay, examples. Food is converted into energy. Food is converted into energy. When we eat the food, the carbohydrate, then carbohydrate is digested, become glucose, maltose, and from glucose, we can produce energy. So that is chemical reactions or metabolism. Second, formation of carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. Okay, this one yang awak explain masa buat video hari tu. Okay, teacher nak tanya. Formation of carbohydrate, example monosaccharide plus monosaccharide. Teacher nak tanya, siapa yang buat karbohidrat hari tu? Yang teacher ingat yang buat karbohidrat Arishna. Arishna kan? Arishna ada tak? Tak ada lah pula dalam ni. Ada. Arishna, are you there? Arishna ada tak? Senyap je. Okay, anyone lah boleh answer. Carbohydrate, the basic structure is monosaccharide. When monosaccharide combine with monosaccharide, it will form disaccharide and then polysaccharide in carbohydrate. So what is the name of the process when the monosaccharide combine with mono to become di or polysaccharide? Lim seorang lagi pun buat karbohidrat. Lim Zihui. What is the process? The name of the process? Condensation. Yes, very good. Iya ke condensation? Betul Confirm? Confirm ke Lim? Yeah. Okay, thank you. Siapa yang buat topik tu dia memang akan ingat. Siapa yang tak buat, nanti boleh tengok video-video yang ada. So, the formation of carbohydrate. Teacher tak buat slideshow lain sebab teacher boleh highlight. Teacher tak tahu kalau nak buat slideshow nak highlight tak boleh. So, formation of carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, the formation is called, the process is condensation. So, that is metabolism. Okay, third type of metabolism, there are two types. First is catabolism, second is anabolism. What is the difference? Catabolism means release energy. Release energy, but anabolism absorb energy. The example of catabolism, breakdown of glucose to produce energy. Okay, breakdown of glucose to produce energy, or we call it as cellular respiration. So this process break down complex substances into simpler ones. Contoh bila kita makan, kita akan kunyah-kunyah dia hancur. Carbohydrate become glucose. Then glucose through cellular respiration become energy in the form of ATP. Okay, that is catabolism. How about anabolism? Okay, it absorb energy. Absorb energy, example, process of photosynthesis. Okay, during photosynthesis,
chlorophyll will absorb light energy from the sunlight to form glucose. Okay, so that is anabolism, which absorb energy, any type of energy, mostly light energy, heat energy. The process of synthesizing complex molecules from simple molecules. Okay, tengok ini maybe senang sikit faham. Catabolism. The first catabolism, substrate become products. Okay, after this kita akan faham apa dia substrate. Sekarang tak faham lagi. Substrate ni maksudnya bahan yang asal. Dia akan produce new product. A become B plus C, breakdown. Anabolism, substrate juga. A plus B become C. Okay, tak apa. Maybe awak tak faham yang ini. Contoh catabolism tadi, respiration. Okay, respiration. Kalau anabolism tadi, photosynthesis. Nanti slide ni kita akan share dalam group. Okay, anabolism, photosynthesis. Example, A, substrate for respiration is glucose. The product is energy and carbon dioxide. Okay, that is the example of catabolism. Kalau anabolism, A plus B, example, untuk buat fotosintesis, plant need carbon dioxide and water. Okay, carbon dioxide and water. So A plus B become C. C is glucose, dia punya product. Okay, so dah habis untuk metabolism. Chapter 5 ni dia ada dua. Satu metabolism, satu lagi bahagian enzyme. Untuk metabolism, dia just simple explanation. Untuk enzyme yang panjang. Okay, untuk chapter 5. Okay, enzyme. Tunjuk slideshow jugalah, besar sikit. Okay, enzyme. What is enzyme? Before this, we have learned examples of enzyme during learning digestive system. So, teacher nak tanya soalan lagi. Boleh tak tulis dekat chat? Can you write in the chat room ke apa ni? Any enzyme that you still remember its name? Boleh tak? Cell synthesize protein, but we cannot directly say ribosome synthesize and sorry soalan teacher. Ulang balik. Which organelle synthesize enzyme? Okay, enzyme comes from protein. Okay, so which organelle synthesize protein? Ribosome. Sorry lah. Sorry jadi serak kalau dekat sini. The ribosome synthesize protein. Then the protein will be transported. Macam tu dah ayat pendek-pendek ni tau. Tak betul dia punya grammar tu abaikan. Protein transported by rough endoplasmic reticulum, RER, in the vesicle. So ini jawapan transisi tadi vesicle, RER tadi, siapa yang jawab tadi? Kok. Then transport to Golgi apparatus. Golgi apparatus. Okay, transport to Golgi apparatus. Then what happened in the Golgi apparatus? It will modify, package. Tengah salam. Ya. Tengah buat kelas. Ada four functions of Golgi apparatus hari tu. Ingat lagi tak? Modify, packaging, transporting. Lagi satu Golgi apparatus function dia. Tapi ingat, modifying, packaging, transporting. Teacher belik buku dia. Golgi apparatus, processing. Kita buat ikut turutan.
Okay, protein that is transported to Golgi apparatus then will be processed, modified, packaged and transport in the vesicle again to the plasma membrane and release out or diffuse out. So sekarang ni bila dia dah proses, modify, package and transport, actually modify ni lah. Golgi apparatus will modify the protein from ribosome become an enzyme. Become enzyme. Okay, teacher ulang semula takut ada yang tak faham. Yang tak faham tu bagus. So, soalan teacher tadi, enzyme. Where does enzyme synthesize or which organ synthesize enzyme? Okay, soalan tu nampak macam simple tapi punya answer sangat panjang. Dah boleh jawab soalan structure dah. First of all, kita kena tahu enzyme is one type of protein or made up of protein. So, kita akan tengok balik chapter 2, which organ synthesize protein. Kena guna perkataan synthesize tau. Kalau guna perkataan produce, sometimes reject dalam SPM. Sometimes they accept, tak apalah. So, ribosome synthesize protein. That protein transport by RER, rough endoplasmic to Golgi apparatus. Okay, so Golgi apparatus will process, modify, and the protein into enzyme. Modify it into enzyme, modify the structure, then package the enzyme and transport it to the plasma membrane and release out. This one, we call it as extracellular enzyme. Okay, actually teacher rasa teacher ada explain before this tapi maybe tak faham. Okay, so dekat sini dia akan jadi extracellular enzyme. What is extracellular enzyme? It means that that enzyme will be used outside the cell. Guna di luar sel. Ada certain enzyme produce or synthesize inside and use inside, guna dekat dalam. Tapi yang ini guna dekat luar. So namanya extracellular enzymes. Okay, siapa faham angkat tangan? Raise your hand if you understand the explanation about the synthesize or the process to synthesize the enzyme. Faham tak? Okey, bagus. Kak Ziyu, Alika, Lim, Tan Zici, Farhan, Karti. Yang lain-lain ni faham ke tak, Manisa? Dasyana. Okey, tak boleh nak baca dah ramai dah. Okey, thank you. Bagus-bagus. Okey, boleh turun tangan. So, teacher sambung balik Okey, itu soalan Bayu. Bayu memang macam tu tau. Dia punya soalan tu macam pendek tapi dia punya explanation panjang. Dan dia kena relate chapter 5 with chapter 2. Chapter 2 macam ni dia pusing-pusing. Awak tak boleh, dia tak ada soalan yang jawapannya direct terus. Except soalan label macam tu baru direct. Okey. Kalau tengok kita baru dekat slide number 5 tapi dah lama dia punya explanation kan. Okey. Again, enzyme speeds up biochemical reaction. So enzyme ni actually kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, proses tu lagi cepat. Lagi optimum dia punya hasil dia. Okay, now we go to the formation, how the enzyme react. Okay, now baru teacher nak kenalkan dekat awak. Okay, look at this diagram. Actually, this one from the textbook. Page berapa teacher tak ingat. But figure 5.1, boleh refer. So, here is the substrate. In the middle is an enzyme. And at the end, enzyme substrate complex. Okay, macam ni. Ini adalah enzyme. And the enzyme have their active site. Setiap enzyme tu ada satu tapak yang memang suitable for specific substrate only. Means one type of substrate is suitable to one type of enzyme because it will combine at the active site. So substrate tu apa teacher? Substrate tu adalah bahan yang akan combine dengan enzyme. Okay, example
dekat sini kita ada lactose, kemudian enzimnya lactase. Dia punya produk glucose and galactose. So balik pada yang tadi semula, so substrate here is lactose. Enzyme here is lactase. And the enzyme substrate complex mean lactose lactase complex. Faham ke tak? Kita ulang balik. Sebab ada tengah ni ada banyak notes. Okay. Ini adalah proses metabolism reaction dalam kita punya body. Abaikan dulu water ni. Water ni memang kena ada. Ambil lactose je. Lactose ni nanti akan combine dengan lactase. Then it will be break down into glucose and galactose. So lactose here is substrate. Lactase is enzyme. And this is the product. Okay, now gambar tadi, ini bukan produk Okay, teacher just nak bagi tahu dulu sebelum dapat produk. Okay, first substrate, lactose. Enzyme is lactase. Okay, when it combine, it is called as enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex. Tapi, dia boleh tukar. Soalan tu boleh tukar jadi macam ni. Okay, lactose and lactase. Lactose adalah substrate. Kemudian lactase adalah enzyme. Okay, lactose and lactase ni bila dia bergabung kita panggil dia enzyme substrate complex. Kita guna enzyme substrate complex jangan terbalikkan jadi substrate enzyme complex. So kalau yang ini soalan dia boleh tukar dia sorry teacher terbalik. Enzyme substrate complex ni kalau yang general name dia okay, kalau lactose lactase mean awak kena ambil lactose complex. Macam tu. Faham ke tak? Harap awak faham lah apa yang teacher tulis. Teacher padam dulu. Tulis betul-betul. Ini bukan reaction bukan tindak balas tau. Ini nak bagi tahu nama bila enzim dengan substrate tu combine. Okay, lactose is a substrate. Lactase is an enzyme. When substrate and enzyme combine, we call it as enzyme substrate complex. Tapi kalau soalan tu bagi nama macam ni, kita boleh namakan dia direct. Lactase, inilah sebab ini nama enzyme. Lactose, sebab ini ada nama substrate. So lactase complex. Okay, hopefully awak faham lah ya. Okay, sambung balik yang tadi. So dapatlah yang ini. This one is formation of enzyme substrate complex. Not the equation or reaction. Ini bukan persamaan untuk tindak balas. Ini hanya nak tunjukkan bila dua ni bergabung apa nama dia. Okay, next teacher bagi contoh lagi. This is an enzyme. This is the substrate that will bind to the active site of an enzyme. Okay, this is also an enzyme and this is the active site. Ini gambar kartun contoh So, enzyme, active site and substrate. The substrate shape is suitable to the active site shape. Dia mesti sama. So, tengok kat sini enzyme and substrate bind at the active site. Now become enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex. Okay, ini yang teacher letak awal-awal tadi. You are the substrate to my enzyme and nothing could ever denature as ini kalau budak bayu couple dia guna ayat-ayat macam ni lah. Kalau budak biasa guna ayat lain. Means dia ni, katakan ini boy, ini girl lah. Dia substrate ni untuk enzyme, substrate ni untuk enzyme ni je. So dia tak boleh could ever denature. Denature mean destroy.
dan tak ada siapa yang boleh memusnahkan kita. Macam itulah sebab kita ni memang pasangan yang bahagia, substrate dengan enzyme. Okey, kalau tengok yang ni pula Hey, that is my enzyme. Okay, whatever don't see your name on it. Okay, means here, kalau awak tengok, yang biru ni marah dekat yang hijau. Substrate biru marah dekat substrate hijau. Sebab substrate hijau pergi bind dengan enzyme ni. So, dia ni bukan pasangan enzyme ni. So, ini marah lah. Sebab dia pasangan yang sebenar. Sebab dia punya shape ni suitable dengan active site of the enzyme. Okay, competitive inhibitors. Yang ini kita panggil competitive inhibitors macam gangguan-gangguan faktor lain yang menyebabkan substrate yang asal tak boleh combine. If it fits, it sits. Maksudnya kalau dia sesuai, dia akan lekat dekat sini. Kalau dia tak sesuai, tak boleh. So, kalau macam ni, substrate tu bind dengan wrong enzyme means the process cannot be occur. The chemical reaction cannot be occur. Tak jadi proses tu. Okay, faham Okey, tadi sikit lagi tau, sikit lagi. Okay, now we are going to the naming of enzyme. Okay, naming of enzyme, as teacher said before, we can add it SE to the name of substrate. And mostly the name of enzyme and substrate almost the same. Example, kalau substrate dia lactose, enzyme dia lactase. Kalau dia punya substrate lipid, dia punya enzim lipase, dia macam nak sama tapi ada juga yang lain. So, ini dia punya chemical reaction, lactose plus water. Okay, then the enzyme is lactase, will be breakdown into glucose and galactose. Ini substrate, ini enzyme, ini product. Okay, ini product. These are the examples of the name of enzyme: protease, lipase, amylase, maltase, sucrase, lactase. And sometimes ada juga yang pepsin, renin. Kenapa kena ada IN pula teacher? Kata semua ASE. Sebab this one, the naming of enzyme before standard. Yang standard punya. Maksudnya ini yang dah yang standard punya. Yang ni before keluar yang ASE ni dia guna IN. Lepas tu dia change. Teacher sambung sikit lagi. Kita tak habiskan chapter ni hari ni, tak sempat rasanya. Memang tak sempat pun, dah lagi 2 minit. Okay, characteristic of enzyme. Ini sifat-sifat enzyme. Awak kena ingat semua. Selalu ditanya dalam paper 2 structure. Paper 2 structure. Okay, first kita start daripada tengah, daripada jam 12. Act rapidly, need only small amounts to catalyze the reaction. Okay, only in small amounts. Reusable mean macam ni, lactase here, dia catalyze the process when the lactose become glucose and galactose. Bila lactose dah breakdown into glucose and galactose, lactase kat sini akan pergi ke lactose yang lain. Means ada lactose ada banyak kan. So lactase ni boleh guna berulang kali. Dia bukannya rosak, destroy, tak ada. Lepas dah habis proses kat sini, yang dalam ni dia akan pergi ke yang lain pula. That means reusable. The reaction is reversible. Reversible maksudnya, okay, dekat sini teacher letak arrow ke kanan je. Sebenarnya arrow ada kiri kanan. Tapi sebab teacher buat ni nak contoh. Arrow boleh ke kanan, boleh ke kiri. Means boleh berlaku hydrolysis or condensation. So both boleh ke kanan dan ke kiri. Itu maksudnya reversible. Unchanged and not destroy. That's why it is reusable. Dia tak berubah dan tak musnah. Reaction is specific, means one substrate only equal or suitable for one enzyme. Dia spesifik, dia tak boleh main ambil je enzyme mana-mana dengan substrate mana-mana, tak boleh. Have an active site, speed up biochemical reactions. Okay, need cofactor to work more efficiently. Okay, sometimes enzyme need ion or calcium or cofactor tu maksudnya macam bahan tambahan supaya dia punya kerja tu lagi bagus, lagi cepat.
and sometimes can be slowed down or stopped by inhibitors. Inhibitors ni sometimes macam kita makan atau terminum dalam makanan atau minuman tu ada heavy metal, example mercury. So mercury to heavy metal, it is an inhibitor that can stop the process of metabolism in our body, the process of the enzyme. Kalau ada bahan-bahan lain yang mengganggu dia. Okay, so senang je yang ini. Sebenarnya teacher dah boleh nak habis dah ni. Teacher sambung sikit lagi. Okay, next, lock and key hypothesis. Lock and key hypothesis. Apa maksud dia? Okay, this one is the key. This one is substrate or the lock, kunci dan mangga. Dia nak bagi kita senang faham, enzyme is a key, substrate is a lock. Enzyme dia ada kunci kan, ada dia punya tempat dia macam ni. So this is an active site of the enzyme and it is suitable only to this lock or substrate. Kita gunakan kaedah kunci dan mangga untuk menunjukkan combination of enzyme and substrate. Okay, example here, A, key substrate lock enzyme and become lock key complex. So substrate and enzyme become enzyme substrate complex. Ini benda yang sama dengan yang tadi. Kita ulang balik benda yang sama. Cuma sekarang kita guna kaedah key and lock supaya nampak lagi jelas. Okay, now we have two keys here for one lock. So which one is suitable? Look at the active site and dia punya gigi dia kat sini. Macam gigi lah kan. So bila tengok, this one lah suitable because the active site is suitable to the key. So yang ini back substrate, ini yang salah. Dia punya inhibitor sebab dia tak sesuai, gigi dia tak sesuai dengan active site. Okay, ini example. Okay, now dah habis dah. Okay, so figure 5.3, lock and key hypothesis. Lock and key hypothesis. Tak boleh tukar nama lain ni, ini memang nama yang diberi. Kalau proses enzyme dengan substrate ni, kita panggil dia lock and key hypothesis. Untuk tengok sini ada arrow kan. This one maksudnya reversible. Arrow boleh ke kanan dan boleh ke kiri. First, the specific substrate approach the enzyme. Okay, substrate. Yang inilah ada dua substrate tapi yang ini yang suitable. Approach the enzyme with the specific active site to the substrate. So yang inilah, yang ni tak ada, yang ni salah. Number 2, substrate combine with the active site to form enzyme substrate complex. So dia dah combine jadi enzyme substrate complex. Third, a reaction takes place and a product is created. The product then leave the active site after the reaction is complete. So now dia dah breakdown, substrate dah breakdown into two new product and dia akan leave the active site and finish dia punya reaction. So semua kita panggil lock and key hypothesis. Okay, teacher bagi satu contoh soalan. Soalan dia tak akan letak nama macam ni. Dia akan letak terus. Dia akan letak nama enzyme ni tadi lactase. Lactase. Kemudian produk ni dia substrate akan letak lactose. Kita ambil contoh yang tadi tau, yang ni. Kita guna ini lactose, lactase, glucose, lactose. Soalan dia akan bagi gambar macam ni. Nama enzyme dia akan letak lactase, substrate lactose. Then soalan tu akan letak dekat label nombor 3 ni product. Soalan tu akan tanya, name the products that are produced from the reaction. So awak kena tengok balik nama enzyme apa, nama substrate apa. So dia dah namakan produk yang dekat sini, which is glucose and lactose. Okay, hopefully awak boleh faham untuk tajuk enzyme. Dah habis. So last kali ni, inilah project teacher last year dengan budak-budak form 4 last year. Sebenarnya teacher dah buat benda ni lama dah.
Dan kebetulan ada tahun lepas dia orang dah start buat PBL. Okay, this one example ni teacher masuk inovasi sebenarnya. Ini namanya enzyme cleaner. Ini pun enzyme red dragon enzyme. This one from red dragon fruits. Okay, ini dia punya contoh. Macam ni kulit orange peeling. We put in brown sugar and water for 3 months. Kita rendamkan kulit orange dalam air yang dicampur dengan brown sugar selama 3 bulan. Kemudian jangan tengok tarikh ni, ini tarikh ni label yang lama. So after 3 months we filter the campuran ni, kita filter akan dapat macam ni. Dia akan jadi satu bahan pencuci yang organik. So ini dia punya proses ni relate dengan enzyme sebab brown sugar dengan yang orange peeling tu nanti akan react. So dia akan hasilkan satu bahan pencuci. Dia punya proses ni adalah fermentation. So this is how to produce the enzyme cleaner, or kita panggil dia juga garbage enzyme production. Benda ni dah buat lama dah, dekat Japan, dekat Malaysia pun ramai orang buat. Cuma untuk yang ini kita guna kulit orange tukar. Okay, I think ramai yang dah tahu kot. Okay, dia punya ratio 1 to 3 to 10. Okay, 1 ratio of sugar or molasses. Sugar ni brown sugar. Sugar yang white sugar tak boleh. 3 organic waste. Organic waste tadi dia guna orange peeling. Dia boleh guna sayur-sayuran yang dah tak nak pakai, yang mak awak tak nak guna dah, yang rosak-rosak tu boleh campur. And 10 ratio of water. Ni example macam ni. Awak guna 100 gram of brown sugar plus 300 grams of organic waste and 1000 ml of water. Letak dalam botol plastik, bekas plastik. Fermentation for 3 months in airtight plastic bottle, and last kali filter, dia akan jadi bahan pencuci. Bukan sabun tau, pencuci. Become natural cleaning product and also can be a fertilizer. So boleh spray, boleh buat baju dan sebagainya. Okay, sebenarnya teacher punya projek yang inilah. Tapi dia punya hasil dapat habis sampai chapter 5 je. Chapter 6 nanti Cikgu Faizah akan sambung lepas cuti. Okay, last week we have stopped here. Mechanism of enzyme action, which is lock and key hypothesis. Lock and key hypothesis. Teacher ulang balik sebab ada yang maybe tak join last week. This is an enzyme. This is an enzyme. Okay, this one is substrate. We have 2 substrates here, but this substrate is suitable with this enzyme because it is suitable with the active site in the enzyme, at the enzyme. Substrate ni je yang boleh combine dengan enzyme ni. Substrate ni tak boleh sebab dia punya gigi ada satu je. Ini gigi dia ada 2. Jadi dia boleh lah combine dengan enzyme yang sesuai dengan dia. Then after dia dah dapat substrate yang suitable, what happen? Substrate combine with the active site. Substrate combine with the active site to form enzyme substrate complex. This is enzyme substrate complex. Why the arrow to the right and to the left like in the diagram? Because the process of mechanism of enzyme reaction is reversible. Reversible means the enzyme is reusable. Enzyme tu boleh guna berulang kali. And the last one, a reaction takes place and a product is created. A product is created. Ini produk dia. Enzyme ni reusable. Nanti dia akan pergi pada substrate yang baru dan dia akan combine lagi dan dia jadi lagi produk lagi. Produk ni benda yang baru dah. Dia bukan substrate yang asal. Tapi enzyme still maintain dia punya normal shape. Dia tak breakdown and dia akan terus tolong substrate lain untuk produce produk. This is lock and key hypothesis. Okay, lock and key hypothesis. So now the last subtopic in chapter 5.
we'll learn about factors that affect the enzyme reaction. Maksudnya enzyme reaction dalam badan kita ni, apa faktor yang effect dia mempengaruhi dia. So the factors are temperature, pH, enzyme concentration and substrate concentration. Teacher sambung sikit tau sebab kelas tadi mula lambat. Teacher tak sampai 9:10 atau 9:15 hari ni kita akan habiskan chapter 5. First, effect of temperature. How the temperature affect the enzyme reaction in human or animal body. So untuk every factor ni dia ada graph yang awak kena tengok. Daripada graph ni awak explain. Sebenarnya tak susah pun. Kalau effect ni macam effect or factor that affect the rate of transpiration. Ingat kalau transpiration ada 4 factors. Example, movement of air, temperature, then light intensity. Itu untuk transpiration waktu lower form ada belajar. Now untuk enzyme reaction in human body, first temperature. Okay, from the graph, we can see number 1, 2 and 3. Number 2, this is an optimum temperature for enzyme reaction, which is 37 degrees Celsius. 37 degrees Celsius. So this is human body temperature. Suhu badan kita 37. If it is less, kurang daripada 37, the enzyme reaction will be slower. Dia akan perlahan. Kalau lebih pun, dia akan jadi macam ni. Because when the temperature increase, the enzyme will be destroyed. Enzyme tu akan musnah kalau suhu badan kita tinggi. Sebab tu kita tak boleh demam. Bukan tak boleh demam, maksudnya kita kena sentiasa sihat. Bila kita demam, suhu kita bertambah, enzyme akan destroy. Bila destroy, semua proses dalam badan kita akan ada masalah. Okay, we look one by one at the explanation. Bila belajar bio, dia tak macam sains waktu dulu. Dulu sains dia macam simple. Kemudian bila belajar bio, dia mesti ada graph atau diagram. And every graph or diagram tu must has their explanation. Then dalam bio explanation ni memang panjang macam karangan. Okay, teacher nak bagi tahu bila belajar bio tak boleh rushing. Tak boleh macam hari ni mesti habiskan satu chapter. Tak perlu macam tu. Orang yang dia boleh catch up cepat tak apa. Kalau kita rasa kita macam susah nak ingat, satu hari tu awak belajar satu subtopik macam ni dah cukup. Example hari ni teacher ajar pasal factors affect the enzyme reaction. Apa itu satu hari dah cukup. Sebab bio dia perlu teliti tau. Bukannya awak baca. Kemudian balik habiskan bab 5 pergi bab 6 baca. Macam tu awak buang masa. Awak fokus satu topik kecil dalam masa yang 1 jam, masa yang lama, lagi bagus daripada dalam 1 jam awak baca 2 bab, 3 bab. Sebab yang tu tak ada effect macam awak baca saja-saja. Sebab dia kena tengok one by one, satu-satu, kena pergi detail. Okay, so now at low temperature, at number 1 here, example 10 degrees Celsius until 30 something macam tu, the rate of reaction catalyzed by enzyme is low. Catalyze mean help by the enzyme. Enzyme tu bantu proses tu. When the temperature rises, kinetic energy of the substrate molecules and enzyme also increases. This one macam kita buat eksperimen. Bila kita bagi heat energy, maka dia punya kinetic energy will increase. And increase the frequency of effective collision between substrate and enzyme molecules. Maksudnya bila dia punya suhu bertambah, maka substrate dengan enzyme tu dia akan collide with each other. The rate of reaction between enzyme and substrate molecules increases. Maka lagi banyaklah enzyme dengan substrate tu akan bind and produce product. Okay, with every rise in temperature of 10 degrees Celsius, setiap kali dia bertambah daripada 10 to 20, 20 to 30, what happen? The rate of reaction will be double. Kadang tindak balas tu 2 kali ganda. Kat sini dia tak letak nilai kan, rate of reaction. Example here,
dekat 10 ni 10, dekat 20 ni 20. So each increment of 10 degrees Celsius, the rate of reaction also increase double. Dia akan naik 2 kali ganda sampai optimum temperature. Okay, ini penerangan untuk graf. Okay, number 2. At 37 degrees Celsius, the enzyme reaction is its maximum. Ada beza tau perkataan optimum dengan maximum. Optimum mean the best temperature. The best temperature. Maximum means reaction at that time berlaku paling banyak pada waktu suhu 37. Because it is human body which is 37 degrees Celsius. Okay, third, dekat nombor 3. After reaching the optimal temperature, any further increase in temperature will reduce the enzyme activity. Selepas 37, walaupun suhu meningkat lagi, enzyme activity will be decreased until 60 degrees Celsius. Okay, kenapa sampai 60 degrees Celsius ni dah zero? Dah tak ada reaction because the enzyme become denatured. Okay, sekarang kena hafal kataan ni, denatured. Denature ni special untuk enzyme that have been destroyed. Enzyme tu destroy, kita guna perkataan khas denature. Boleh guna destroy, tapi kalau jumpa denature tu maksudnya enzyme destroy. Tak boleh guna benda lain. What happened at this time? Chemical bonds in the enzyme break. Pada waktu ni, chemical bond enzyme tu dia dah pecah, dah rosak sebab suhunya terlampau panas. Tapi badan kita tak mungkin dah suhu sampai 60 kan. Kita kalau demam pun 40 paling tinggi. 37 normal. 38 dah demam dan dah ada masalah. Kalau 40, 41, 42 tu dah boleh rendam dalam ais tau badan kita. Maksudnya kita letak doktor akan masukkan badan kita dalam tong yang berisi ais. Kalau sampai 45, kejap, kita ada kelas online. Jalan-jalan dulu. Okay, kalau sampai 60 ni mana mati lah awak. Mana ada orang suhu badan sampai 60 kan. So ini dia punya graf je lah. Kalau zaman dulu, ramai orang yang dia normal, lepas tu dia demam. Lepas dia demam, so dia sampai 40, 41, 42. Parent ni tak bawa dia pergi hospital, dia boleh jadi ada masalah, dia jadi shock tau. Dia punya, sebab dia punya dalam suhu badan terlalu tinggi, boleh jadi apa cakap kita tak ingat istilah dia, tapi dia boleh jadi demam panas yang melampau. Lepas tu dia tak jadi orang yang normal lah. Sebab dia ada masalah, dia demam tu dan kita tak rawat dia cepat-cepat, tak bagi dia ubat cepat-cepat untuk turunkan suhu badan dia. Okay, and the last one, enzyme are unable to retain the three-dimensional form. Sepatutnya enzyme ni dia bentuk 3D, adalah dia punya bentuk dia. Daripada active site, but active site also changes. So bila dia dah change dia punya active site shape, substrate does not complement the active site. Active site yang asalnya bentuk tadi macam ada 2 gigi untuk masuk dalam dia, tapi dia dah change sebab higher temperature, so substrate pun tak boleh bind. Okay, that is the first factor, which is temperature. Second, effect of pH. Effect of pH. Now look at figure 5.6, graph number 2. Graph number 2. We have 3 graphs here, the blue one, red one and green one. So the blue one, this is the optimum pH for pepsin. Pepsin, kita tengok dia punya peak dekat sini dekat 2, pH 2, which is acidic. This one, optimum pH for salivary amylase and most enzyme. Here, pH 7 or neutral. And the last one, optimum pH of trypsin is about 8.4, 8.5. So this is alkaline. Means each enzyme has its own suitable pH for the enzyme to react with the substrate. Dia depend pada dia punya location. Okay, example, kalau salivary amylase in our mouth,
So there is saliva. Ada air liur. Air liur tu pH-nya memang neutral, pH 7. So salivary amylase is suitable to react in neutral condition. Okay, kalau pepsin dekat kita punya stomach. Our stomach secrete hydrochloric acid. So it is acidic. So pepsin ni dia optimum reaction dia dekat pH 2 to 3 yang acidic. Kalau kita ambil pepsin letak dekat pH neutral, dia tak boleh react. Dia tak jadi sebab dia tak sesuai. Okay, so apa yang teacher dah explain tadi, teacher dah explain pun apa yang dekat dalam ayat-ayat ni. Example, pepsin enzyme in the stomach act at optimal pH between 1.5 to 0.5. Trypsin in the duodenum, trypsin in alkaline medium. Okay, alkaline. Kenapa dia alkaline? Sebab dia dapat bile. Ada bile from the liver. Okay, duodenum. Kalau ingat lagi lah, duodenum receive bile from the liver. So that's why dekat situ dia alkaline. pH around 8.5. Okay, finish for pH. Ini kenapa pula ni? pH. Next, untuk ini penerangannya mana? Sekejap ya. Okay, untuk yang next punya ni, this one dia nak shows denature enzyme yang destroy tadi. Macam mana dia punya structure. Okay, this is a molecule of normal enzyme, 3D shape macam ni. Enzyme, kalau ingat last week teacher cakap enzyme comes from protein which is synthesized by ribosome. Ingat lagi kan? Sorry yang bising sikit ada cikgu lain. Ribosome synthesize protein. Protein is transported to Golgi apparatus. Golgi apparatus will modify it to become an enzyme. So ini dia punya shape. After it is denatured, dah destroy, dah akan jadi macam ni. Dia tak ada dah bentuk 3D dan dia break dekat sini ni. Awak tengok dia dah putus-putus. Bila dah macam ni, dia tak boleh react lagi lah. So the change in pH value, yang ni relate dengan pH, changes the charge ion hydrogen plus of the active site of enzyme and the substrate surface. So the enzyme substrate complex cannot be formed. Okay. Ini relate dengan pH tau, bukan relate dengan temperature yang tadi yang kalau more than 60 enzyme denature. Sorry tau, bising sikit. Okay. Change in pH value means perubahan pH. Katakan enzyme tu sepatutnya duduk dekat tempat yang neutral, tapi kita letak dia dekat tempat yang acidic. Contohlah what happen? It will change the charge hydrogen plus ion of the active site of enzyme. Maksudnya dia punya active site tu dia akan tukar dia punya charge H plus dekat situ. Kalau awak rasa macam susah nak ni, awak tak payahlah nak fikir macam mana dia duduk, macam mana H plus tu semua, awak just hafal ayat ini. Means dia tukar bentuk active site. So dia tak boleh form enzyme substrate complex. When the pH environment return to optimum level, the charge on the active site will be restored and the enzyme will return to function as normal. Kalau pH tu optimum, charge yang ion H plus tadi tu dia akan back to normal, then enzyme tu akan function again macam yang asal. Tapi selalunya kalau ada denature macam ni, dia tak boleh jadi asal, dah tahu dia dah rosak, so kena ganti dengan enzyme yang baru. Macam mana nak ganti ke enzyme yang baru? Ribosome kena produce
much more protein to change or convert or modify it to become a new enzyme. The extreme change in pH value will break the structural chemistry bond and change the active site and denature enzyme. Okay, macam ni sekarang ni. Paragraf ni nak bagi tahu kalau pH value tu change tapi tak banyak sangat lah, macam 0 point something je, dia akan menyebabkan charge ion H plus dekat active site tu macam change. Kemudian bila pH tu normal, dia akan function macam yang asal. Tapi kalau extreme change in pH, katakan memang tertukar lah daripada neutral tu jadi acidic macam tu, dia akan berlaku proses denature. Boleh faham Ni kalau slightly change pH 7 jadi 6 point something, dia tak effect sangat. Tapi kalau dia daripada 7 jadi 2, 3, itu dia akan denature. Okay, hopefully awak boleh faham 99 minit, lagi 5 minit. Teacher habiskan 2 lagi factor. The third factor is substrate concentration. The third factor is substrate concentration. Okay, here we have another graph. Effect of substrate concentration on the rate of enzyme reaction. This is the rate of reaction 0.5, this is 10. This one shows the increasement of substrate concentration. Means when the substrate increase, the rate of reaction also increase. Bila substrate bertambah, kalau dia nak balas, enzim juga bertambah. Kita baca ayat ni Kita ayat yang pertama. Substrate concentration increases. Ni graph. Bila substrate bertambah, the opportunity for an effective collision between substrate and enzyme molecule also increase. Okay, tak apa. Ini yang penting. Reaction rate continue to increase. Ini daripada 0 sampai 0.5. Increase until maximum level. Macam ni. Kalau 10, dia akan naik sampai sini akan jadi straight. Ini constant. Kita panggil dia constant. Kenapa? Bila sampai satu level, dia jadi constant. Kalau kita tak tambah 10, dia akan constant dekat sini. Tapi kita tambah jadi 10, dia akan constant dekat sini. Okay, kalau kau tambah 5 lagi substrate tu, dia akan naik lagi tapi akan constant pula dekat atas. Okay, why? Number 2. At the maximum level, the concentration of enzyme become a limiting factor. Okay, become a limiting factor macam ni. Bila proses enzyme reaction, kita kena ada enzyme dan kita kena ada substrate. Macam ini. Kita kena ada satu enzyme dan ada satu substrate. Kita tambah substrate tu jadi, katakan enzim ada 5, substrate ada 10. Untuk graf tadi, enzim ada 5, substrate ada 10. Hanya 5 substrate je yang boleh bind dengan enzim ni kan, lagi 5 tak boleh. So sebab itu graf tadi sampai satu level dia akan jadi straight sebab enzim tak cukup untuk bind dengan substrate. Okey, faham? Substrate bertambah, tapi reaction tu akan stop dekat sini sebab enzim tak cukup. So now enzyme become a limiting factor for this factor, substrate concentration. Dia akan stop sebab enzim dah habis, dah guna. Okay, so what we need to do kalau nak tambah dia lagi, kita kena tambah concentration of enzyme. Kena tambah keperkatan enzim, barulah level ni increase. Okay, boleh faham Okay. After reaching the maximum level, all active site of enzyme are saturated with substrate. Ini yang teacher kata tadi. Ada 5 enzyme, ada 10 substrate. 5 enzyme akan combine dengan 5 substrate. Lagi 5 substrate tu dah tak boleh bind dengan enzyme. That's why dia dah maximum level and become constant. And the last factor, effect of enzyme concentration. Dia terbalik je dengan factor number 3 which is substrate concentration. Cuma graf dia straight macam ni. Kau tengok ada 1, 2, 3.
When the enzyme concentration increase, ni arrow ke kanan ni, enzyme concentration increase, the rate of reaction also increase until maximum level. Sampai maximum level ni dia akan jadi straight. Jadi straight sama macam graf tadi. Dia naik lepas tu jadi straight. Okey, kalau kat sini substrate banyak, enzyme sikit. Untuk tajuk ini pula, enzyme banyak, substrate pula yang kurang. Enzyme 10, substrate pula 5. So, substrate become a limiting factor. Kita baca. Number 1. Concentration of enzyme increase. Kepekatan enzyme bertambah. Rate of enzyme reaction will increase. Okay, tindak balas enzyme juga akan meningkat. Number 2 dekat sini. Number 3 dulu, kita baca number 3 dulu sebab dia yang straight maximum level. At the maximum rate, concentration of substrate become limiting factor. Maksudnya, sampai dekat sini, substrate pula dah habis. Okay, dalam contoh ni kita ada 10 enzyme, 5 substrate. Jadi dia boleh combine 5-5 je. Yang enzyme yang lebih lagi 5 tu tak boleh bind sebab substrate tak cukup. So substrate become limiting factor. Kalau nak bagi dia increase, kena tambah substrate lain. Okay, teacher baca number 2. Kenapa ada dot. If the concentration of enzyme is double, the amount of substrate converted to product per unit also double. Ini kalau kutu-kutu ni means kalau kita tambah substrate lagi, dia akan increase lagi sampai dekat atas sini dan sampai satu masa pun dia akan jadi optimum level dekat sini. Cuma ayat ni nak bagi tahu kalau kita tambah enzyme jadi double daripada yang asal, produk yang convert daripada substrate tu pun akan double. Okay. Sampai situ je, we have finished. Teacher harap awak faham lah, macam belik-belik sikit. Awak baca balik tau, lepas kelas habis ni baca balik, teacher rasa awak boleh faham. So ada eksperimen tapi kita tak buat. And the last subtopic, application of enzyme in daily life ni kita punya project. Yang enzyme. Ini awak boleh baca. Okay, so we have finished chapter 5.